Dankeschön. Gut, danke. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen an alle Gäste im Livestream, hier im Raum und an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Vielen Dank, dass Sie heute Gäste der Landestagung des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes, kurz BBSB, sind. Ich bin Dr. Stefan Insam, der stellvertretende Landesvorsitzende des BBSB. Und der BBSB, das ist die Selbsthilfeorganisation der rund 100.000 blinden und sehbehinderten sowie zusätzlich gehandicapten Menschen in Bayern. Wir vertreten ihre Interessen gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Unser Ziel ist, blinden und sehbehinderten Menschen ein selbstbestimmtes und möglichst selbstständiges Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Heute verleihen wir unseren Inklusionspreis an Michael Coran, den Erfinder des Screenreaders NVDA. Ich freue mich ganz besonders, auch Sie, sehr geehrter Herr Coran, aus dem fernen Australien live zugeschaltet bei uns begrüßen zu dürfen. Aber was ist der Inklusionspreis des BBSB überhaupt, werden Sie sich jetzt fragen. Ja, und wer wurde da bisher schon mit ausgezeichnet? Ja, dazu wird uns jetzt Herr Erzgraber, unser Landesgeschäftsführer für Verbands- und Sozialpolitik, einige Informationen zu diesem Preis geben und auch den Preis kurz vorstellen. Herr Erzgraber, bitteschön. Vielen Dank, Herr Dr. Insam. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Der Inklusionspreis des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes, kurz BBSB, kann juristischen Personen und Personenvereinigungen verliehen werden, die blinden und sehbehinderten Menschen, die Inklusion in Schule, Beruf und Gesellschaft, die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, die Nutzbarmachung wissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer Entwicklungen ermöglichen oder erleichtern. Der Inklusionspreis wird in der Regel im Rahmen einer Landestagung verliehen, für die Zuschauer. Die Landestagung ist das höchste Gremium des BBSB. Die bisherigen Preisträger waren 1996 die Landeshauptstadt München für die nachträgliche Ausstattung aller Münchner U-Bahnhöfe mit Leitstreifen, 1999 der Bayerische Rundfunk für sein umfangreiches Hörfunkprogramm und die Audiodeskription, 2003 die Stadt Nürnberg und 2011 die Stadt Würzburg für ihr hervorragendes Engagement für blinde und sehbehinderte Menschen. Und schließlich 2015 an Apple für die standardmäßige Barrierefreiheit aller ihrer Geräte. Ein großes Wort, leicht ausgesprochen. Diese Preisträger haben sich beispielhaft für die Teilhabe und Inklusion sehbehinderter und blinder Menschen in Bayern und teils weit darüber hinaus verdient gemacht. Jetzt werden Sie fragen, der Inklusionspreis dieses Jahr, was ist das? Das ist ein Digital Award der Firma Contura Berlin. Es handelt sich dabei um ein goldenes Rechteck. In den oberen 2 Dritteln ist ein Display. Ich halte es etwas höher. In den oberen 2 Dritteln ist ein Display eingelassen, auf dem eine Präsentation zu sehen ist. Der gleiche Text wird unten in Pyramidenschrift und in Brailleschrift wiedergegeben. Und das Ganze ist auch akustisch zu hören. Bitte? Hören Sie was? Ich höre nichts. Fluch der Technik. Na, wir probieren es nochmal. Ja. Inklusionspreis 2023 des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbunds für Michael Caron, NB Access Limited. Inclusion Award 2023 of the Bavarian Association of the Blind and Visually Impaired for Michael Caron, NB Access Limited.
Vielen Dank und zurück zu Herrn Dr. Insam. Vielen Dank, Herr Erzgraber, für die Vorstellung des Inklusionspreises, wie er so ausschaut, wer ihn bekommen hat. Ja, aber warum hat nun der Herr Körren diesen Preis verdient? Warum bekommt er ihn heute verliehen? Das wird unsere Landesvorsitzende, die Landesvorsitzende des BBSB, Frau Judith Faltl, entsprechend gerade erzählen. Und damit der Herr Körren ganz gut folgen kann, macht sie das natürlich, weil er ja schließlich Australier ist, auf Englisch. Judith, bitteschön, du hast das Wort. To operate a computer, blind and visually impaired people use a screen reader. So what is that and what does it do? The information and controls displayed on the screen are read out and displayed by a voice output device and a braille display. In addition to the poor text, information about the representation of the text and/or the nature of operating and design elements are also reproduced. The Australian Michael Curran, himself blind, is the inventor of the screen reader NVDA. His goal was and is digital participation regardless of your own language, origin, or financial possibilities. That is why NVDA is free of charge, available worldwide in many languages. Michael Curran started to develop NVDA in the year 2006. The open source software is now being further developed by a non-profit company called NVD Access and over 100 people worldwide in the web. NVDA is becoming increasingly popular, particularly in the private section. The reason for that are, again, that the product is free of charge, available in many languages worldwide, and new software is regularly made accessible. More and more blind and visually impaired people are also using NVDA in a professional context. The reason for that is that sometimes they can achieve access to products that are not accessible with the other screen readers on the market. With NVDA, Michael Curran has developed a product that offers blind and visually impaired people all over the world participation in community life and inclusion in school, study, work, and society, regardless of their own language, origin, or financial possibilities. And that is why the Association of the Blind and Visually Impaired of Bavaria is giving its Inclusion Award to Michael Curran. I virtually hand over the Inclusion Award to you, Michael, and I say a very welcome thank you and congratulations.
Mr. Curran, congratulations. Thank you. We are now looking forward to hearing what you would like to tell to us. Thank you very much. I would like to thank the Bavarian Association of the Blind and Vision Impaired for this kind recognition. It really means a great deal to me. I have always been driven by the ideal that everyone has a right and perhaps duty to participate and contribute to society. Way back in 2006, my friend James Tay and I would ask why there was no free screen reader for the Windows operating system. Why did we, as blind people, have to pay thousands of dollars for the same access on Windows as anyone else? Why couldn't we, as the blind community, take the problem into our own hands and fix it? I was willing to take that first step, but always hoped that the community would come behind me, and it definitely has. As today, NVDA is not just me or NV Access, it's an entire community, a movement. Over 100 people have contributed code and documentation, and many more have helped translate NVDA into over 55 languages, all voluntary. The vast majority of contributors are blind and are users of the product themselves. So users get a true say in the product's direction. Over the years, I've seen some community members grow from curious school-age contributors to respected employees of tech giants such as Google and Microsoft. It is so amazing to see the community get behind NVDA and make this project truly theirs. Today, NVDA helps hundreds of individuals to socialize, get an education, and to be employed. And that is thanks to the dedication and support of the NVDA community. I'll just cover quickly some recent improvements in NVDA over the last year. There is a new add-on store to replace the add-ons manager, and this allows you to browse and search and install community add-ons right from within NVDA, rather than having to go to another website. You can also choose to run incompatible or untested add-ons in NVDA. Of course, this is at your own risk, but this was a big ask from the community. There are new Braille features, such as more commands, more support for displays, and improvements to navigating and formatting in Microsoft Office is also improved. Also, there are many more performance improvements, including the performance and stability of audio output. Options have been added to control the volume and sounds of NVDA. And NVDA can also now periodically refresh OCR results, speaking new text as it appears. So that's just a little bit of what's been going on, but I do encourage you to participate in the community where you can. Teach others how to use NVDA. Consider being NVDA expert certified. File issues and bug reports on GitHub. Help improve our documentation, or contribute to the code if you have the expertise. And of course, you can always support us financially as well. We are very grateful for that. It has been so humbling and rewarding watching the NVDA project grow and make such an impact on the blind and vision impaired across the globe. NVDA is by the blind for the blind. So together, let's make access to technology for ourselves and others a reality. So thank you again for your recognition and support.
Thank you so much, Mr. Karan. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Etzgraber, für die Vorstellung des Preises. Liebe Judith, ganz herzlichen Dank für deine Laudatio, die du wirklich sehr eindrucksvoll auch gesprochen hast, und auch natürlich ein ganz herzlicher Dank an Herrn Karan für seine Vorstellung von NVDR für die Personen, die es bisher noch nicht kennen. Ja, damit endet auch schon unsere Verleihung des Inklusionspreises. Ich bedanke mich ganz herzlich für unsere Zuhörer, die uns online zugeschaltet waren auf unserem Livestream. Ich bedanke mich für die allgemeine Aufmerksamkeit, verabschiede Sie ganz herzlich. Vielen Dank.